آمدید کہتا ہوں اور میں مبارکباد دیتا ہوں 15th رپورٹ پہ جو شاہ جاوید برکی انسٹیٹیوٹ نے پبلش کی ہے اور فرنٹ لائن اسٹیک ہولڈرز ریپنگ دی جینڈر ڈیویڈنڈ، جس میں خواتین کے رول کے متعلق بھی بات کی گئی ہے، اکنامک ایشوز پر بھی بات کی گئی ہے، اور اس وقت ایوری بڈی نوز کہ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ہمیں بہت سے تھریٹس ہیں، کلائمیٹ چینج کا بھی تھریٹ ہے اور ہم اس میں اتنے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اس کے افیکٹس ہمارے اوپر، ہماری اکانومی کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر پڑ رہے ہیں. ہمیں اس وقت جو حالات ہیں ان کے لیے we have to be at one page. It is very important. This is the need of the hour. اور میں تمام جگہوں پر اپنی تمام اپوزیشن سے اور تمام گورنمنٹس سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ایک پیج کے اوپر آئیں. This is not the time to play politics. This is the time to go for the economics. اگر ہماری اکنامکس ہوگی، ہمارا ملک ہوگا، تو یہاں پر پالیٹکس بھی ہوگی. اگر ہمارا ملک نہیں ہوگا تو یہاں پالیٹکس بھی نہیں ہوگی. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ پاکستان کا سوچیں، پاکستان کی بقا کا سوچیں. ہم ہر چینل پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے، کانسیکوینسز کیا ہوں گے ڈیفالٹ کے؟ ہم جو اس لائٹ کے نیچے بیٹھے ہیں ہمیں لائٹ نہیں ملے گی، ہمارے سکولز بند ہو جائیں گے، ہمارے ہاسپٹلز بند ہو جائیں گے، ہماری گاڑیاں بند ہو جائیں گی، ہماری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، نہیں بڑھ سکتی. میں کیٹیگریکلی کہتا ہوں ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. یس وی ہیو ٹو ریڈیوس دا امپورٹس. ہمیں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، ہمیں یہاں پر انڈسٹری کو لگانا ہے. آپ کی بجلی کہاں ہے، آپ کی گیس کہاں ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ کہاں پر ہے، آپ کے ڈالر کی پیرٹی کہاں پر ہے. ہم نے کیا صرف ایکسپورٹرز کا ہی سوچنا ہے کہ ہمارا روپی ڈی ویلیو ہوگا تو ہمارے ایکسپورٹرز کو پیسے زیادہ مل جائیں گے؟ ایکسپورٹرز نے پیسے باہر روک رکھے ہیں، کیوں ہمارے ایکسپورٹرز پیمنٹ نہیں لا رہے اپنے ملک کے اندر؟ ہمیں اپنے روپی کو اسٹرانگ کرنا ہے. وی آر امپورٹ بیسڈ کنٹری. ہم تمام را مٹیریلز امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا 90% جو انڈسٹری چلتی ہے وہ ہمارے را مٹیریلز کے اوپر سے چلتی ہے. کاٹن کا ہم نے کیا حال کیا ہے؟ ہمیں اس بات پہ بھی سوچنا ہے کیوں ہم نے شوگر کین لگائی وہاں پر، کیوں ہمیں 15 ملین بیل کی ضرورت ہے اور کیوں ہم 10 ملین بیل باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹائل جو ہے وہ 60% آف دا ایکسپورٹس ہے، تو اور ہم نے اس کی 75% آف دا را مٹیریل امپورٹ کرنا ہے. بنگلہ دیش بھی کرتا ہے، بالکل بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہے. پھر ہمیں بنگلہ دیش جیسی ایگزامپلس بھی سیٹ کرنی ہوں گی. پھر مولوی صاحب کو مسجد میں جانا ہوگا، خاتون کو باہر آنا ہوگا، باقیوں کو اپنے آفیسز میں بیٹھنا ہوگا. ہمیں اپنے سسٹم کو کریکٹ کرنا ہوگا. Now this is the need کہ ہمیں اب اس بات کی آواز اٹھانی ہے کہ خدا را سسٹم کو ٹھیک کریں. اور کیسے ٹھیک کریں؟ جاوید صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے ٹھیک کیسے کریں؟ سر اس کے دو حل ہیں. The very next day میرے ساتھ کچھ پولیٹیشنز بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ 75 سال سے ہمارے وہی ایشوز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں چیف سیکرٹری صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو لاہور چیمبر. انہوں نے مجھ سے کہا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا جی جو 2000 لوگ ہیں نا وہ باہر آ جائیں اور جتنے ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز ہیں چیمبرز کو ان کو اسمبلیوں کے اندر لے جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہا دس از دا سولوشن. میں نے کہا جی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو کیسے چلانا ہے، ہم نے اپنی دکان کو کیسے چلانا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ملک کو بھی کیسے چلانا ہے، ہمارے اسٹیٹس ہیں اس ملک کے ساتھ. اور سر ایک اور سولوشن بھی ہے، ہمیں اس تمام پیسے کو جو انڈکلیئرڈ ہے اس کو اکانومی کے اندر واپس لانا ہے. سر ہم 1 بلین کے لیے
IMF के पास जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, अपनी अवाम की सब्सिडीज को खत्म करते हैं, अवाम का जीना तंग कर देते हैं। हम क्या अपने पाकिस्तानियों से पैसे नहीं मांग सकते? क्या हम पाकिस्तानियों से नहीं कह सकते कि जो अनडिक्लेयर्ड पैसा है आपका खुदारा, वो सिस्टम की वजह से अनडिक्लेयर्ड है, वो उन्होंने ख्वाहिश से अनडिक्लेयर्ड नहीं रखा, हमारा सिस्टम ऐसा था कि वो पैसा अनडिक्लेयर्ड था। खुदारा सर उस पैसे को अंदर आने दे। Everybody is knocking the door of the state. Everybody is knocking the door of the FPR, the PRA. Let that money come into the system. हम अपने लोगों से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते कि ऐसे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो डिक्लेयर नहीं है, स्टेट को दे दो। 2 साल के बाद दैट विल बी कंसिडर्ड डिक्लेयर्ड, पैसे अंदर आ जाएंगे। ऐसा पैसा जो हमारे पाकिस्तानियों का है, जो डिक्लेयर नहीं है, सर इस वक्त बहुत जरूरत है। हमको एक पेज पे बैठना है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जब तक हम तमाम शोबे मुत्तहिद नहीं होंगे, हम मुल्क को नहीं बचा सकेंगे। मैं आखिर में यही कहूंगा कि खुदारा एक पेज के ऊपर आ जाए। अभी भी हमारा कुछ नहीं किया। हमने कई बिलियन डॉलर्स का पानी हम हर दूसरे तीसरे साल समंदर में फेंक देते हैं। 30 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान कर देते हैं। आज भी स्टेट ने कुछ नहीं किया। आज भी क्या कोई वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने का स्टेट ने फैसला किया है? आज भी कोई स्टेट ने डैम्स बनाने का फैसला किया है? नहीं। हमें आज भी हम शुरू कर देंगे, इट इज नॉट लेट। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। Thank you, Mr. President. We welcome Mr. Abdullah Khan Sumbal, Chief Secretary of Punjab, in the event for his keynote speaker, as a keynote speaker. Now, I invite Mr. Shahid Najam for opening remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President of the Lahore Chamber of Commerce, the highly respectable Cabinet Speaker Ahmad Saban, Sumail Saab, Sumara, Yawar Saab, and ladies and gentlemen, it was a very passionate, full of commitment speech which was delivered by the President. So I'm also not going to go through what I had written as a welcome speech. But I join him in welcoming you all to the launch of our 15th report, which is about the gender equality and the gender parity, a subject which has been paid lip service more in terms of implementation, framework and action. It has been always relegated to periphery, but your presence here in large number, representing the private sector, the NGO sector, the public sector, and the research institutions and the academia, that is reflective of at least our collective resolve to continue endeavoring to work for the gender parity in this country. I will say only a few words about the report. The rest will be covered by the speakers. Shahid Javed Barki Saab is going to provide us an overview. And then Farah Iqbal Saab is going to talk about the economic situation. And then Ayman Adnan, my colleague, will give you the presentation embodying the findings and the recommendations which we have embodied in the report. And luckily, we also have very strong commentators. So Shahid Modeer Saab is the Higher Education Commission Chairman, Dr. Nizam, सब जानते हैं उनको, बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, बड़ा काम विमेन पे किया है. And Ms. Rana is a very reputed gender specialist. So I think it will be a good effort and a kind of pooling the collective wisdom to be able to recommend something to the government and to the private sector for incorporating in the
policy planning and the implementation processes. The two things which I would like to present before you and for all of us to ponder and reflect that on gender parity, the only country in the world which is behind us is Afghanistan. Can you imagine a country which claims to be the 26th largest economy with the 5th largest population, a huge reservoir of human assets, natural resource assets, financial assets, and the commitment as exhibited by the President Saab and the passion which has been. Still, it's a very sad and sordid commentary on the way we have been handling the gender issue in this country. I repeat, according to the global gender gap, we are only above Afghanistan. And then, of course, there is an international study which somehow goes to show that if we manage to achieve gender parity, we can contribute or increase the GDP by 35%. You can imagine the kind of a potential and the resource that we are squandering away. Why? Because we have not been able to integrate or incorporate the gender-related issues in our planning, programming, and implementation processes. We talk about the gender-sensitive planning. We talk about gender-related issues in every forum. There was a report recently published which Madam Shaheen shared with me. It's a beautiful report. So in terms of the upstream framework, you have the diagnosis, the prescription, the everything is there. But when it comes to implementation, unfortunately, we have not been able to develop that kind of a commitment to concretize the ideals into reality. So with these a few words, I would again welcome you all and would like to express my thanks to you, Madam Shaheen, that despite your reluctance, I managed to persuade you to come over, knowing you fully well from 1985 onwards, the way that you have dedicated your life to ameliorating the poverty in this country, bringing to fore the women-related issues. I think you are one of those icons and the models which we thought that who would better be the chief guest and do to launch this report. Kashif Saab, we are again grateful to you that you have been a wonderful host. As last year, our friend, he hosted us. Now this year again, the Hall Chamber of Commerce and Industries is hosting us. And I believe apart from the way that you have described the economic plight, the fact that you are hosting this gender-related report is indicative of your, again, commitment to mainstream gender into the private sector development agenda. And this is Sumbal, I am really grateful to you that I know that you are the Chief Secretary, the Chief Bureaucrat of this province, and extremely busy. But again, your presence is a source of inspiration and encouragement. And we hope that the government is going to, under your leadership, will definitely bring in some kind of a changes that would mainstream gender development. And it was a pleasure talking to you. I tell you honestly, Madam Shaheen was speaking very high of you. I must allow me to say that. And we believe that with your induction as Secretary of Women Development, we will really embark upon what we call the gender-sensitive planning, programming, and implementation. And we are here always with you to support you in terms of providing evidence-based, research-based findings as regards the gender. Thank you very much indeed.
Thank you, Mr. Shahid Nazim. Now, overview of the report by Mr. Shahid Javed Barki. Thank you very much for giving me the opportunity to present 2022 report produced by Institute of Public Policy, named after me. I wrote out the 2 points, so I'll just read them out, which is probably the best way to go. The radical Islam gets the blame for the poor treatment of women in many parts of the Muslim world. As I discussed in the chapter that deals with the restriction placed on women in Afghanistan run by the Taliban, Islam has been misinterpreted by those who took over the control of the country more than a year ago. Women in Afghanistan have seen their activities constrained in many ways. But Afghanistan is not the only country that has gone that way. The other is Saudi Arabia, where women were not permitted to drive. To the mission to be at Rubin a few months ago, Mohammed bin Salman allowed driving permits to be given to women in his country. However, Islam is not the only religion that has treated women so poorly. The practice of burning or burning alive widows of deceased Hindu husbands was banned in 1829, when India was still governed by the East India Company. To that point, this was a century-old practice. Governor General William Bentinck took the decision to ban the practice in all jurisdictions of India. While that was an extreme example of the cruelty inflicted on women, discrimination against women in some form or other is still practiced by Hindus. The decision by the Indian Supreme Court to allow women to enter some temples, they had to wait outside while they made relatives pray inside. In other words, it took state action to remove the most egregious practices against the human rights of women in the Hindu society. I will have a bit more to say about the state's role in improving women's status in several backward societies. This is the case not only in Muslim societies. Years ago, while spending my summers in Singapore National University Institute of South Asian Studies, I was assigned a young Bangladeshi economist to work with me as my research assistant. One day he came to me and said that he had found out that a couple of economics professors at Harvard University had a long database on education in South Asia which he could access. I told him to prepare some tables for me on the proportion of young girls who were enrolled in primary schools and the proportion that stayed in school for the entire 5-year period. For Bangladesh, India, and Pakistan. The results that surprised me, since they went against popular belief. Girls in Pakistan were doing much better than in the other 2 countries. I asked him to give me the separate information for public and private sector institutions. The private sector was doing much better than those managed by the state. I did consulting some sociologists who were an institution, and they told me that a significant number of women who were receiving remittances from their relatives working abroad had invested in establishing education institutions in their homes. Almost 1 to 2 rooms establishment for educated girls of primary school age who had made this investment had some education, and in most cases they were the only teachers in these modest institutions. This role in promoting education is not confined to the countryside. They have also invested in building and running high-level institutions, like in Beacon House National University, which is now the largest multi-city college institution in the country, and is run by a female entrepreneur. Into the role of the state and how it can be augmented by the private sector. Whereas for the Lahore-based
that would finance education and technology in the health sector and 54 categories in the whole. My family and I have made significant contribution to finance this effort, led by some United States-based money expatriates. Those who Lahore citizens will come forward and help this program to grow in size. With these brief words, I would like to introduce our report for 2022, which deals entirely with the role women play in economic development. Thanks for giving me the time. Thank you, Mr. Shahid Junaid Barki, for your contribution. Now, I would like to invite Chief Secretary of Punjab, Mr. Abdullah Khan Sumbal, for keynote address. Mr. Abdullah Khan Sumbal. Bismillahirrahmanirrahim. I'm really honored to be here, and I seriously believe that the keynote address should have been given to somebody more eminent and somebody more qualified. I've always looked up to Mr. Shahid Madam. He was my commissioner as far back as 1999 and was there, and I worked under him for more than a year and a half. And somebody in my family knew him very well and would, say amazing things about him. But when I worked under his supervision, under his guidance, I came to know what integrity was all about, what forthrightness was all about. And when you really walk the talk, that is what makes you a very good professional. So he wouldn't give us advice as he should have. He was most eminently poised to give us advice, given his own track record. बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा बाखूब. लेकिन एडवाइस कम देते थे हमें, अपनी जो एक्शंस होते थे, अपनी जो हिकमत अमली होती थी, उसी से समझा देते थे कि what forthrightness and rectitude is all about. So जब इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, I felt humbled and really felt that I was honor bound to be here. I always look forward to interacting with him. Madam Shaheen Atiqur Rahman, we've always held in the highest esteem. She has been a crusader at so many different fronts, and हम इनका एहतराम करते हैं. बहुत छोटे होते थे जब इनके पास जाते थे कोई गाइडेंस लेने के लिए, किसी भी लाहौर के मेजर इवेंट में, पंजाब के मेजर इवेंट में, we just couldn't ignore her, and so much to thank her for her work. So, as I mentioned, and I'm not trying to be humble here, I think keynote address किसी बेहतर शख्सियत को मिलना चाहिए था. Sayyid Jawed Sahab हमारे बुजुर्ग, again the most qualified person to have done. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि last night I've got to see the executive summary of the report. I'll really like to go over it. I'm academically orientated. कुछ चाहूँगा कि इसको देखूँ और समझूँ. What does it essentially say? But broadly, जो मुझे executive summary और कुछ part of the conclusions, findings देख के जो लगा है, so I think it's really grounded in reality. It just says the right things. It goes into the right kind of areas. Right. Shahid Madam Sahab was spot on when he used the term lip service. So lip service is, one unfortunate reality which applies to this particular, area or this particular dimension of public life, as it were. Although public life तक इसको महदूद नहीं कर रहे, we are not using the gender dividend in the narrow sense of the term, I'm sure. लेकिन seriously, it's a confession. I think it's very much in order to make it here, having been the chairman of planning as well and the finance secretary Punjab as well, the largest province. I don't feel, happy to say and just maybe kind of concede that there's a lot of lip service around it. करते हैं, हम अच्छी कोशिशें भी करते रहे हैं. We increase the numbers, the representation of women on important forums has increased many folds. Committees पे, steering committees हो, development की, finance की, even HR की अगर आप देखें, syndicates हैं, universities की, chairman HEC बताएंगे, Dr. Nizam साहब बताएं. Economic governance, I'm sure that women have been inducted, but still a long way to go. We fall short of standards.
دو جو مجھے ایریاز لگتے ہیں جہاں بڑا سیریسلی ہم صرف ایک قسم کی لپ سروس اور ہالو قسم کی کلیپ ٹریپ تک کی محدود ہیں، وہ ایک یہ ہے اور دوسرا پاپولیشن پلاننگ. دونوں ہم بہت ہی اس کے بہت ہی گلوئنگ ٹرمز میں بات کریں گے. وی جسٹ say all the nice things without probably meaning them, and definitely not following it up with purposeful action. یہ دو ایریاز اور ان کا آپس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کنیکٹ ہے. پاپولیشن اینڈ ویمن امپاورمنٹ ہیز اے کنیکٹ. یہ انفارچونیٹلی یہاں انڈر اچیومنٹس کی ایک داستان رہی ہے. بٹ آف دا ٹو لیٹ می اگین say again I'm being very cautious because آپ سب لوگ بہت ویل اویئر اور بہت knowledgeable اور very intelligent people have across the table. So I'll be very cautious. But of the two, we've done a touch better here in gender mainstreaming, in gender empowerment, a touch better. Populations have نہیں آتے تھے, but that doesn't mean a lot. تو یہ تھوڑی سی confessional statement کے بعد میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ the state has a very important role to play in development, in administering services in the best possible manner. جو triangular relationship ہے state, market کا اور civil society کا, that is very well understood. I think جو آج کل کی bureaucracy ہے, that it knows that it cannot go it alone and it needs partners, and the partners have to be from the private sector or the civil society. Civil society میں آپ کا academia آ جاتا, آپ کا think tank آ جاتا. So the Lahore Chamber has been, has become the host today. So while it represents the market or the private sector, it has brought on board the civil society to sit down with the state functionaries. Madam Samara, a very eminent public sector professional, respected hugely in our domain, let me say this. تو یہ ٹرائنگولر ریلیشنشپ جب تک استوار نہیں ہوگا, اسٹرینگتھن نہیں ہوگا, ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگی. اور آئی تھنک جینڈر بھی یہاں بڑا اسٹرانگلی فیکٹر ہے. تینوں سائڈ آف دا ٹرائنگل پہ جینڈر کو دیکھنا چاہیے, بڑا مربوط ہونا چاہیے. یہ میرا خیال ہے دس از دا سینس آف گورننس, دیٹ کمپلیشن آف دا ٹرائنگل ویل اینڈ ٹرولی. یہ بہت ضروری ہے. ہمیں یہ چیز آئی تھنک انکریزنگلی سمجھ آئی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وی ور ویری ویری فارچونیٹ in somewhere in April this year when Sayyid Jawar Ali chaired one of our sessions on what we call inclusive budgeting. ہم نے جب انڈسٹریل اور جو کامرس کی جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھی سر, اس میں ہم نے ان کو انوائٹ کیا ایز the lead speaker there, and he joined us physically. He didn't join us online. He was very kind. ان کو بھی یاد ہوگا, یہ خود تشریف لائے اور ان کی جو انپٹس تھیں وہ ہم نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی فائنلائزیشن میں ایکچولی کی, امپلیمنٹ کی. Very gratifying to see that. I then kind of moved out of the planning department for 2.5 months or so. I went to another department, but when I looked at the annual development program book, which was published obviously in June, I was very gratified to see کہ یہ جو ان کی جو تھیں جو پوائنٹرز تھے they were taken care of. ہم نے ایک سرجیکل سٹی سیالکوٹ کا فار انسٹنس کنسیو کیا. آپ تو خود ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ رہے ہیں, you would recall Sialkot was just a budding industrial city then. Now it's much more clearly on the landscape. انہوں نے اس پہ بھی اپنی آراء کا اظہار کیا, and we factored those in. ہم نے انوویشن لیبس کی وہاں بات کی کہ پوری ہماری ڈیولپمنٹ اسکیم ہو جس میں انوویشن لیب ہو, جس میں اگین جینڈر کا اینگل موجود تھا, اس میں ان کی رہنمائی میں. سو وی بلیو ان انکلوسیو بجٹنگ. وی began inclusive budgeting as a framework, first toyed with the idea on the non-development side, which wasn't the best candidate. آپ کو پتا development side پہ inclusion زیادہ تھی. 2021 میں صرف ہم نے جو بجٹ بنایا اس میں نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہم نے انکلوسیو بجٹنگ کو ہم نے ذرا ایکسپیریمنٹ کیا, اینڈ the results were very heartening, very heartening. We got very good opinions, good feedback. ہم نے open advertisement بھی کی, one or two newspapers, leading newspapers also carried editorials on it کہ اچھا قدم ہے اور باقی صوبوں کو بھی اس کی اسی طرز پہ چلنا چاہیے. And then the next year and the next after that as well, obviously ہم نے اس کو ڈیولپمنٹ سائڈ پہ لایا. Now through an FCDO partnership ہم اس کو مین اسٹریم کر رہے ہیں to our systems. اس میں بڑی گنجائش ہے کہ ہم یہ سارے جو یہ نوبل جو ڈائمینشنز آف آور ورک لائک جینڈر, I'm sure is one of them right there at the top, ان کو بڑا اسٹرانگلی فیکٹر ان کریں. A lot of learning
the public sector seriously gets it wrong when it starts believing or assuming that it knows everything under the sun. और public sector में है एक ऐसा element जहाँ आपको इतना ज़्यादा diffusive किस्म का और इतना ज़्यादा मैं कहूँगा penetrative किस्म का आपको insights मिलती हैं कि आपको ये गलत फहमी होना शुरू हो जाती है कि you know everything. तो सबसे गलती वहीं से शुरू होती है. That's when you start really going down. ये मेरी एक conviction I've learned it from Shahid Ajam Sahab, who would always advise us कि don't ever be misled by notions कि the job teaches you everything. No, you have to learn, you have to keep reading. And so we all try and do. But even if you were not into reading, और बहुत academically oriented now, तो एक चीज़ जो अभी नई generation को I think more or less समझ आ गई है कि ये inclusion का ज़माना है, participation का ज़माना है, और you cannot wish it away, you have to live with it, work with it, and the better you do it, good for you. अब ये चीज़ एक मुसल्लमा हकीकत बन गई है. मेरा ख्याल है इस पे हमारा और ज़्यादा यकीन होना चाहिए, और इस तरह के फोरम्स, इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं हमें ज़्यादा आई थिंक हमें और ज़्यादा एंकर्ड रखेंगी इन द रियलिटीज एंड वी वुड नो हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम दैट. मैं तो यहाँ ये इसको आई रियली मेक अ प्रॉमिस, आई एम ऑलवेज कीन टू लुक अप एट दीज रिपोर्ट्स, आई गिव इट अ थॉरो रीडिंग, ट्राई एंड लर्न फ्रॉम देम. I think Madam Sumaira would be in a better position to tell which areas exactly should we be looking at. वो अगर हमें बताएं उन्होंने, because उनको वो insights हैं जो मुझे. मैं again ये आखिर में यही बात करूँगा कि really honored शायद जावेद ज़की भी हमारे साहब भी हमारे civil service के एक बहुत बड़े luminary हैं. Again heard great things about him from Shahid Ajam Sahab as well, not the only one. So मेरी तो एक ही दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी and I was amazed that he had such a brilliant memory. He could recall things from the past, which were in such detail. So really was impressed. जो भी मुझे बताया गया था इनके बारे में, तो really I think हमें हमेशा जिनको याद रखना चाहिए कि ऐसे लोग रहे हैं हमारे midst में भी, and then they really went big and assumed a role which is almost global, almost actually global. So really an honor for us that he is with us today. So I'll just finish my rambling thought by saying that we mean business. When it comes to this report, को अच्छी तरीके से समझेंगे. Last year भी मैं अनुमान साहब भी एक सेशन में मेरे साथ थे, मैंने इनसे वादा किया था कि हम development में इनकी आरा को शामिल करेंगे. He is going to tell us whether we did or not. Again, all these people keep us mindful of the fact that we need to listen to each other, keep reading, and then keep because otherwise the struggle would be perpetual और हम underachieve करते चले जाएंगे. बहुत Thank you, Mr. Abdullah Khan Sumbal, Chief Secretary of Punjab. Now I would like to invite Dr. Farah Iqbal, who will present overview of the state of the economy, what the situation of the economy is currently, and how we can get out of it. Dr. Farah Iqbal. Pakistan today is on the brink of crisis. The current situation is like that of a house on fire. What do I mean by this? Very simply, our foreign reserves are so low that we may not be able to meet our debt servicing obligations on schedule. Our reserves have fallen to about 6 weeks of import cover. As a result, the reserves are being managed administratively, cuts from currency conversion and remittance transactions. In other words, we have capital controls in practice. Imports are also being managed administratively. Certain classes of letters of credit, dividend repatriations, and other payments are being delayed, if not denied altogether. Such administrative measures cannot be avoided. This is what one must do when one's house is on fire. Priority must be to extinguish the fire. Steps to forestall future fires, also known as structural reforms, have to wait. So how did we get into this situation in the first place? The reasons are both economic and political. This began with a decision taken in 2021 by the PTI government
to disregard the economic policy guidelines agreed to with the IMF in 2019 for spending and revenue constraints. The effects of this could be seen by early 2022. An IMF review at the time projected that the fiscal deficit would rise to 7% of GDP, up from 6% in fiscal 21. The State Bank report basically says that fiscal deficit actually rose to 7.9%. Moving away from spending and revenue constraints had a follow-on effect on the current account deficit as well. That rose towards 4.7% of GDP, after having been contained at less than 1%. Of course, the fiscal stance was not the only reason for this deterioration. Rising oil and commodity prices and the start of the Ukraine war also had an effect. And of course, as you know, our current economic situation right now has also been affected adversely by the massive floods that occurred in the summer of 2022. The expansionary fiscal stance was clearly a major factor. The sense of policy drift was apparent from such developments as the grant of special energy subsidies to some sectors, the grant of additional tax amnesties and preferential tax treatment for some sectors, and the lack of progress on a law to oversee the disposal of state-owned enterprises. And then in early 2022, a political crisis added more uncertainty to the mix. The PTI government lost a vote of confidence and was replaced by a coalition of opposition parties. The new coalition has been sending mixed economic signals, and a new agreement with the IMF is not yet in place. Meanwhile, our reserves continue to fall, and the rupee continues to be under pressure. This is the third time since 2008 that we have found ourselves in a forex crisis with reserves below 2 months of import cover. Similar crises happened in 2013 and 2018. Why do we get into such situations repeatedly? Political and economic reasons for this. The political reason is the habit of the government of the day to expand public spending and relax various guidelines on the fiscal deficit in order to grow the economy prior to elections. This usually takes place 18 to 24 months before the impending elections. The immediate outcome of such spending is higher growth. This allows the government to claim that things are improving and then continue with higher public deficits. Unfortunately, this growth proves temporary. With higher spending comes higher import bills and a balance of payments shortfall, leading to reserves depletion and another trip to foreign lenders asking for a bailout. Why does the current account deficit expand rapidly with higher public spending? Because in Pakistan, imports rise quickly, whereas exports do not. For years, there has been a gap between exports and imports, roughly equivalent to 7% of GDP, usually filled with the help of foreign borrowing. So how should we get on a path to long-run growth that does not result in a reserves crisis? Now, there are many determinants of long-run growth in Pakistan. There are as many offered as there are commentators. This list includes education, health, demography, productivity, governance, entrepreneurship, and so on and so forth. The list is not wrong, but it serves to distract attention from priorities. What should our priorities be? Commend a focus on expanding exports. This should be preferred for 3 reasons. It increases output, helps people, and it earns foreign exchange. With just one instrument, exports, 3 very important objectives can be met: employment and external debt management. At the same time, an export-focused strategy resolves the politician's dilemma. All good policies on their own, but very difficult for politicians to swallow. Export-focused strategy should be based on 2 pillars. The first pillar should be market-based exchange rates.
The idea is to let the exchange rate move up or down depending on the demand for rupees and dollars in the market. Governments chicken out on this once they see a rapid depreciation. If competitive prices are maintained over a long period of time, meaning that they should invest in factories to make export goods, featuring reliable supplies of power to factories, good road and port facilities to get exports to markets, and minimal impediments on exporters in the form of regulations, taxes, and red tape in general. In the 1960s with Korea and Taiwan, then proceeding through the 1990s with Indonesia, Thailand, Malaysia, China, and in more recent decades with India, Bangladesh, and Vietnam. Good and unsuccessful growth paths lies in the differing abilities of governments to provide the right policy environment for exports over time, so frequent and so severe that there is now no alternative but to mount an export campaign on an emergency basis. Thank you very much. Thank you, Dr. Farooq Iqbal, for presenting the state of the economy, overview of the state of the economy. Now, I would like to invite Ms. Ayman Adnan, who will present key policy issues and recommendation of the report. Kindly be precise. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. First of all, let me take this opportunity to welcome all of you to this August gathering of launching this annual report on BIPP's behalf. This year, the entire 2022 has been dedicated to formulating this report, which entailed analyzing the gender sensitivity deficit in Pakistan, number one, and number two, analyzing and then putting forth some policy directions and some implementation frameworks in order to bring gender empowerment within Pakistan in a very universal manner. So that is why we lent this title to our report, that is the state of the economy, which is a very integral part of BIPP's offering, number one. Number two, frontline stakeholders reaping the gender dividend. So, ladies and gentlemen, this is going to be the sequence of the presentation. Our areas of research and focus are divided into various segments. Please give it a look. From empowering women through vote, to the plight of women in Afghanistan, to women's role in technology and development, and to their problems in agriculture and their role and contribution as well. However, we've also added a dimension aspect of climate change that is not very well understood in Pakistan. Okay, so ladies and gentlemen, we at Shahid Javed Barki Institute of Public Policy really pride ourselves for having such a vast, dynamic array of contributors who write regularly for our report. It is a great mix of technocrats, development practitioners, and some policy experts. Okay, let's begin with the formal findings and recommendations. First of all, as Dr. Farooq Iqbal has mentioned, Pakistan is, I'm not going to repeat what he said, I'm just going to touch some of the very, very basic important points that cannot be ignored in this presentation. That Pakistan has been embroiled in economic problems since last 75 years, but this year we saw that the inflation has been all-time high, number one. Number two, there has been a steep downturn in the economic growth. The debt liability is soaring. The current account deficit and the balance of payments deficit is unparalleled. Secondly, there has been a constant gap in the import and exports, and we've also analyzed that it has been the 7% of the GDP, which means it's also been constant since 2007, number one, and number two, where does it leave us? It's 7% of the GDP is being slashed every year. What we recommend in this aspect is, sir, पहली वाली जो heading है,
let you know, sir, that it is, I think, after hearing your speech, it feels it's straight from your heart and mouth. So, Dr. Farooq has recommended the same as you did, that expanding exports is the way forward. Austerity, it sounds good, it sounds very altruistic as well. However, it is just a short-term solution. It is not going to get you long, number one. Number two, output has to be increased through expanding your exports, number one. Number two, it is going to help you increase your employment, which is going to increase your lifestyle, which is going to reduce the reliance on the external borrowings, as you have said, sir. So we can then pave a path towards independence. Second, rather third, that market-determined exchange rate policy has to be made, seen and analyzed. And because of that, a conducive policy environment has to encourage this kind of growth through structural reforms, which is going to do what? Three things. It is going to mainstream the finances and logistics that these are the problems that every industrialist is facing right now, number one. Number two, it is going to help mainstream and give a continuous power supply that is also a plight of the industrialists right now. And number four, it is advised that the political leadership should take a spearhead, a campaign that has to do with digital monitoring of the interagency coordination in this aspect in terms of increasing your exports and increasing your commerce and all these sort of activities. In another chapter of the report, we have seen that why has Pakistan been so deeply entrenched in such economic problems? We have understood that there is an inextricable link between politics and institutions. So that is why, and politics and economic downturn. So that is why Pakistan is facing the problems it is today, number one. Number two, why? It is because of the inability of the institutions to develop in a robust manner and to become as dynamic the problems Pakistan is facing. Then the result of that is automatic, that is the problem of path dependency. Because of that, we have seen that our dependence on the external flow of income and external borrowing has only been because of the geostrategic choices that we have made over the years. There has been a very criminal neglect of natural resource endowment in Pakistan. We have these resources, but what are we doing with them apart from just squandering them maybe or ignoring them? So this is also a classic case of governance dysfunction. Saath, yes, okay, fine. Let's. Okay. So I'll just summarize the recommendations over here. We won't get into how politics can be made better, but what we need to take away from this slide is that we need to shun the past dependency and endowments-based framework पे काम करना चाहिए. अपनी natural resources को we should be honoring and doing better to exploit them. Women empowerment is a must through education, as ma'am is also working on that, and it is the duty of private and public sector both. All right, something that our vice chairman has really worked hard on in this book in this annual report is finding the implications of gender development.
The implications of that is going to be automatically peace and security in the country, more employment, better lifestyles, and legal and regulatory frameworks would be in order and would also be the cause of these implications. So the gender gap, the global gender gap report this year, it's a abridged version of many countries. So it has shown us that around 68.1% times, and 68.1% of women are not in parity of men in Pakistan, and according to the prediction of that report, it is going to take around 132 years to close the gender gap over here. So as he said, Afghanistan se hi Pakistan sirf aage hai, so it's not a very encouraging picture for Pakistan in any of the indicators. For that, what we must be doing is we should be creating a women-friendly culture in Pakistan through law enforcement, through bringing women-friendly ombudsman on the federal and the provincial levels. We should have a code of conduct in terms of transportation, in terms of education, in terms of health, how to handle women and how to respect them in those areas. Be gender sensitive. That's the crux of this slide. On the other hand, advocacy and awareness, it's also a key. Sath there's this phrase gender parity district intervention model. So what does this advocate? This tells that the principle of subsidiarity जो हम governance and public policy में अक्सर देखा करते हैं, it is important to empower women on the very grassroots level as well. So उस level पर भी, unless and until they are not included in decision making, it will not give you a holistic picture of what the problems are of the area and how should they be solved in an equitable manner. So climate change, something जिसके बारे में knowledge ही अभी ज़्यादातर लोगों ने acquire नहीं किया. Climate change impacts women very negatively. Impacts everyone, but for women who are a vulnerable section of a society, उनको वो ज़्यादा affect कर रहा है in terms of loss of property, loss of income, loss of identity, loss of opportunities to health and education, etc. So for that, as we have also cited in our previous report, that the model is same, but you need to give them access to finance, give them access to businesses, give them access to food, etc. So, as I just mentioned, the climate change is 14 times more severe for women. And with that, we've also seen that this time, climate change की जो understanding नहीं है, this is also a very key factor. Climate change की understanding इस वजह से नहीं है because the data is very scattered, it's very spotty. And because of that, the climate stations in Pakistan and the hydrological equipment in Pakistan is also not present. Now that is something that is in direct contradiction with the recommendations of the World Meteorological Organization. And with this, the recommendations that we came up with is that women should also be a focus when we are trying to understand climate change and working with the repercussions on that end. Secondly, safety nets have to be introduced with gender sensitivity in mind. For example, we can see the impacts of the recent flooding in Pakistan. Not only national disaster management has to be done on the lines of stopping the disaster, but also how to equip women now in lieu of all the damage that has been caused, that can be caused. All right. Now, one of the very important sectors of our economy is agriculture, and women contribute 70% to that sector. However, their labor is not as respected as that of men, which is because of some patriarchal cultural notions and some religious problems or constraints in rural areas. For example, the restrictions on land ownership. For that, it is recommended that there has to be an implementation of inheritance laws, first and foremost, number one. Number two, we have to provide them with micro credit or micro loans so that they can change their economic situations. Third, they have to have access to climate smart agriculture and livestock practices. It's very common and women are very smart when they work in such fields, and plus they've already been contributing around 70%.
women are water use visionaries, something that even we did not know before doing this research. However, yet they are uninvolved in decision making. So they must be associated in policy, included in institutional planning processes. Gender smart, climate smart, gender sensitive, climate smart agriculture institutes must be instituted for livelihood assets and food policy system policies and their implementation in order to better the state of women in Pakistan. And there has to be an equal wage. Discrimination ko khatam karna padega. Plus, we need some provincial level support as well. For example, the Provincial Commission on Safeguard for Women. This has been kind of already discussed, that how has China leapfrogged so ahead of the others. Sabse pehle to what they really did was they broke the cultural barriers for women. From foot binding to other things, they just shunned it away. And then they encouraged women to get out from the houses into the factories and the fields alike. Then they encouraged their education, they encouraged their STEM education, they encouraged them to come into artificial intelligence, they encouraged them to come into research and development and innovation. Like, we can also see the same example in Malaysia and in other Asian countries that are known as Asian tigers. Alright. So it has also been realized, seen that in the developing countries, for example, Bangladesh, for example, India, and then again I'm referring to China and the East Asian countries' economies, that wahan pe women have been able to strengthen their economy through getting education in digital technology, in blockchains, in data sciences, etc. So, you know, this is also a way forward for Pakistan ki agar hum unko information technology mein khawateen ko, we equip them with education and all. So small medium enterprises to automatically create ho sakti hai, given we have a conducive policy environment for small and medium enterprises as well. All right. So this again is a very interesting chapter which showcases that women, despite being in the 21st century in Pakistan, women lack voice, they lack representation. There are around 12 million unregistered women voters, and out of 51% of 5.5 voters, the total amount of women who showed up for the 2018 general elections was only 40%. Again, why is it so? It is because of, again, a very culpable attitude of the political parties. Failure on the part of the state institutions, jiski wajah se we have not been able to tap or harness the asset of gender equality. What must be done, a suggestion for that is that repositioning the power is very important. Now, how can that be done? Only through inclusive electoral roles that would enfranchise all the sexes across the board. Number one. Number two, Pakistan has already ratified and signed some international conventions like CEDAW and International Convention on Civil Rights, Civil and Political Rights. That has to be adhered to. And third, political parties must pay attention towards gender inclusive public policy, gender inclusive laws, and institutions that welcome women to voice their opinions. And ladies and gentlemen, with this we have come to the end of this presentation. Thank you. Thank you, Ms. Adnan. Yes, we are short of time, so I will request the next speaker to be precise. Mr. Dr. Shahid Munir Malak, Chairman Punjab Higher Education Commission, for his remarks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रिपोर्ट को यहाँ आके मैंने देखा है कि एक बड़ी यूनिक किस्म की रिपोर्ट है जिसमें पहली दफ़ा ये आइडिया दिया गया है कि जेंडर को अगर इंक्लूसिव किया जाए तो जीडीपी में कितना इजाफा हो सकता है या हमारी इकोनॉमिक वैल्यू में कितनी एडिशन हो सकती है। और तकरीबन आधी दुनिया में हम पेपर प्रेजेंट करने के लिए जो मॉडर्न वर्ल्ड है हम जाते रहते हैं और दुनिया में आज तक कोई मुल्क ऐसा नहीं देखा जिसने अपनी आधी आबादी को घरों में बंद करके तरक्की कर ली। इस्लामी दुनिया के भी दो ही मुल्क हैं, एक मलेशिया और एक टर्की, जिन्होंने तरक्की की और वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ऐसे लगता है जैसे 100% वुमेन जो है वो एम्प्लॉयड है।
لیکن میں پاکستان کے لیے کچھ اچھی بات یہاں کرنا چاہوں گا. کافی ڈپریسنگ انفارمیشن جو کہ ماحول ایسا رہا ہے اکنامک سچویشن میں. گزشتہ ایک سال میں 700,000 گریجویٹس ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گئے ہیں پاکستان سے اور امپلائی ہوئے ہیں, اور آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ کوئی $32 بلین پہ چلی گئی. جو چند سال پہلے تک آپ کی ریمیٹنسز بڑی کم تھی اور آپ کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ زیادہ تھی. آج آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کم ہے. تو ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ایسے گریجویٹس پیدا کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے امپلائی ہو رہے ہیں اور ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. اس میں ہمارے ڈاکٹرس بھی ہیں, اس میں ہمارے انجینئرس بھی ہیں, فارماسسٹ بھی ہیں اور آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے. دوسری جو اچھی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر اگر وہاں کو ایجوکیشن بھی ہے تو اس وقت جو فیمیل انرولمنٹ ہے وہ 50% سے زیادہ ہے, اور جو ٹاپرز ہیں وہ کوئی 95% سے زیادہ خواتین ہیں جو ٹاپ کر رہی ہیں. تو یہ کوئی ریاستی پالیسی نہیں ہے, لیکن خواتین اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور اگر آپ فیکلٹی کی بات کریں تو آن ایوریج جو اس وقت فیکلٹی ہے وہ 40% سے زائد فیمیل فیکلٹی یونیورسٹیز میں آتی ہے. تو یہ ایک خاموش چینج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سال میں 15 سال میں پاکستان کو بالکل بدل کے رکھ دے گی. کہیں پہ بھی میں جاتا رہتا ہوں کانووکیشنس پہ, میڈیکل کالجز میں, ادھر ادھر, تو ہر جگہ آپ دیکھیں گی کہ لڑکیاں گولڈ میڈل لے رہی ہیں, آگے بڑھ رہی ہیں. ہمیں کچھ اپنی سوسائٹی کے کچھ نارمز ہیں اس کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی, اور یہ ایوولوشنری ایک پروسیس ہے. اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے. ہمارے میڈیا کو بھی اوپن اپ ہونا پڑے گا. ہماری جو فلم انڈسٹری ہے, جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, اس کو بھی اپنے ٹریڈیشنل ٹاپک سے ہٹ کے ایک کوئی فکشن کی طرف آنا پڑے گا, جو ایک پروگریسو فکشن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. تو جب تک ہم وہ نہیں کریں گے یہ رول ویمن کا, ہمیں بہت ساری خواتین ایون ڈاکٹر بن کے بھی اور انجینئر بن کے بھی وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی, شادیاں کر کے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے ہمارے لیے. تو ان کا انگیج ہونا اکانومی میں ایز اے انٹرپرینور بھی. اور یس آئی ایگری, اور اسٹیٹ بہت کچھ کر رہی ہے. میڈم میرا صاحبہ بھی آپ کو بتائیں گی, یہاں بھی میں میٹنگ میں آتا رہتا ہوں. سمیڈا کر رہا ہے اور بہت سے ادارے ہیں جو خواتین کے لیے لون کر رہے ہیں, بزنس میں کر رہے ہیں. تو میں تو ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے پاس وومن یونیورسٹی بھی ہے. پاکستان میں ایک ایسا ماڈل ہے, ہمارے پاس انڈیا سے وفد آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ انڈیا میں ایک بھی خاتون جو ہے وہ وائس چانسلر نہیں ہے, اور ہمارے پاس تو خواتین یونیورسٹیز ہیں, اس میں خواتین وائس چانسلر ہیں. ایون پنجاب یونیورسٹی میں خاتون جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے وائس چانسلر نہیں ہیں. تو پاکستان میں لبرٹیز اور اسی سچویشن وقت کے ساتھ ساتھ بہت بہتر ہو رہی ہے, اور ہم بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ کنٹریبیوشن وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتا جائے گا. اور سائنس اس رپورٹ کی ایک اور اچھی بات میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آئی ٹی کے ساتھ لنک کیا گیا خواتین کو. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آئی ٹی کی انرولمنٹ ہے اس وقت, کیونکہ پبلک سیکٹر میں داخلے ہوتے ہی میرٹ کے اوپر ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ میکسیمم لڑکیاں ہیں جو آئی ٹی میں آ رہی ہیں. اور اب پاکستان شروع کر رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے شروع کر رہے ہیں کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, انڈسٹریل روبوٹکس, ڈیٹا سائنسز اور گیمنگ اور اینیمیشنز اور اس ڈسپلنس میں جائیں. تو ابھی تو ہم اس میں بوائز بھی وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہے جو کہ ہونے چاہیے, لیکن یہ ہماری جو گرلز ہیں وہ اتنی, اور یہ میں نے ملیشیا میں بھی دیکھا اور سعودی عرب میں بھی دیکھا, باقی لڑکیوں میں بھی دیکھا. ایک اور چیز جن میں ہم پیچھے ہیں وہ یہ ہے کہ فارن کنٹریز میں ہمارے انڈین اسٹوڈنٹس جو لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اسکالرشپس کے اوپر. چائنیز لڑکیاں بہت زیادہ ہیں. ہمارے ملک سے یہ بہت کم ہے, اور اس میں ہماری فیکلٹی کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, فیمیل اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ اسکالرشپ ہنٹ کرنا چیک کر کے دینے چاہیے اور باہر بھیجنا چاہیے. جتنا ایکسپوئر ہمارا جو ہے وہ ایڈوانسڈ کنٹریز کا ہوگا, انہیں کے فٹ پرنٹ پہ چل کے آپ ترقی کریں گے, اتنے ہی ایکسپوئر سے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی چینج آئے گی, اور پروگریسو مائنڈ سیٹ ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو پروگریسو مائنڈ سیٹ کے لیے اور خواتین کو پروموٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے ہائر ایجوکیشن اور ایجوکیشن از دی اونلی وے فارورڈ. اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یونائٹڈ نیشنز نے 17 آپ کے رکھے ہیں, اس میں ایجوکیشن کو ایک انٹیگرل رکھا ہے, ان 17 کے ساتھ لنک کیا. تو ہمیشہ یعنی پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس کو انٹیگرل پارٹ بنایا. تو سب نے یہ تسلیم کیا کہ وہ کلائمیٹ پہ ہو, وہ پاورٹی پہ ہو, وہ کسی کے بھی آپ سسٹینیبل گول اگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ کین اونلی بی ڈن تھرو دی ہائر ایجوکیشن. اور ایون آپ اپنی اکانومی کو اگر ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر سے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, انوویشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, تو وداؤٹ جینڈر ڈسکریمنیشن ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو بھی آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور ایک ہماری جو شخصی آزادیاں ہیں ان کو بھی ہمیں ان لمیٹڈ لیول تک لے
میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر 1400 سال پہلے حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ایک انٹرپرینور ہو سکتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امپلائی کر سکتی ہیں ایز اے بزنس مینیجر اور خود نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہیں, تو اسلام اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. اور انشاءاللہ پاکستان ایک بہت اچھی فلاحی اسلامی ریاست بنے گا انشاءاللہ. یہ مشکلات آئی تھنک کہ ٹیمپرری ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Dr. Shahid Munir, for your valuable information input. آپ نے ریمیٹنسز کی بات کی تو اس میں تھوڑی سی چیز میں ایڈ کر دوں کہ 2007 میں ہماری ریمیٹنسز $1 بلین تھی اور ایف ڈی آئی $7 بلین تھی, اور لاسٹ ایئر ریمیٹنسز $32 بلین تھی اور ایف ڈی آئی $1.5 بلین. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جتنے ہم بھیجیں گے باہر نوجوان ایجوکیٹڈ نوجوان اتنی ہماری بہتر ایکسپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ہیومن کیپیٹل کو کرنا ہے, ہمارے پاس بہت ہے کیونکہ ینگ جنریشن مور دین 60% ہے, تو ہمیں ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے. تھینک یو ونس اگین. نو I would like to request Dr. Nizamuddin for his valuable inputs. Thank you very much for this opportunity. Like last year, again found the report very useful, very analytical, very historic. In this report, they have four chapters written by Dr. Shahid Turki himself. And he traces the history of the BIPP, how he started in the Bikaner's National University when Sardar Aziz was the Vice Chancellor. I find this kind of report very rare in academia. Last time we called it very rare in academia. ایسی رپورٹ نہیں بنتی, حالانکہ بننی چاہیے. وہاں پر ریسرچ سینٹر ایسا ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے جس قسم کی رپورٹ مختلف ڈائمینشن پہ. یہ تو ان کی ڈائمینشن بڑے سلیکٹڈ ہیں. پھر بڑی خوشی کی بات آج یہ بھی ہے کہ آپ نے آج بیوروکریسی کو بلا لیا جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا. لاسٹ ایئر وہ نہیں تھی, دونوں چیف سیکرٹری بھی اور سیکرٹری صاحب بھی آ گئی اور این جی او کے ہیڈ بھی آ گئی ہماری. یہ بیسیکلی اس کا مطلب امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ پبلک پالیسی ہے, پبلک پالیسی بنانی پڑے گی. اس کے بغیر یہ اتنا اچھا ورک جو کیا گیا وہ ہر جگہ پھر بیوٹیفل ڈاکیومنٹیشن. ایک میں ریکمنڈیشن کروں گا, لاسٹ پیج پہ آپ کی ساری رپورٹنگ لسٹ ہونی چاہیے جو آپ نے بنائی. یوزفل رپورٹ آپ کی ہیں اور it should be read by all the scholars, writers, researchers. یہ پڑھنے چاہیے. ایگزامپل دیں گے آپ کو. میں نے بڑی کوشش کی گجرات یونیورسٹی میں لگانے کی کہ ریسرچ سینٹر بنایا جائے, اور ریسرچ سینٹر کو نے کنورٹ کر کے بنایا, وہ اورک بنا دیا. اورک کا مطلب یہ کہ کمرشلائزیشن کرو. پیٹنٹ بنے گے نہیں تو کمرشلائزیشن آپ کہاں سے کریں گے؟ لیکن وہ ریسرچ سینٹر کی جو کنسیپٹ اوریجنل کنسیپٹ تھا ایکٹ کے اندر وہ ختم ہو گئے, اورک بن گئے. میں سمجھتا ہوں ہر یونیورسٹی ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے. پبلک پالیسی, خاص کر پبلک پالیسی, کہ ہمارے پبلک پالیسی میکر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ ہمارے لیے یوزفل نہیں, دے آر اونلی گڈ فار پبلیکیشنز جرنلس. یہ رپورٹ طرح کی نہیں, یہ رپورٹ ڈائریکٹ آپ کو ایڈریس کر رہی ہے, ڈائریکٹ آپ کو ریکمنڈیشن دے رہی ہے آن دی ٹاپک. یہ پبلیکیشن کے لیے نہیں ہے, جیسے کہ ڈائریکٹلی ایڈریسنگ ٹو دی پبلک پالیسی میکرس کے لیے. اس کے لیے بہت سے میسیجز ہیں پبلک پالیسی کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ریسرچ اسکالرس کے لیے. جو 2-3 باتیں میں نے دیکھی تھیں کہ ویمن کے ساتھ لاسٹ چیپٹر 11 چیپٹر ہاؤ ویمن کین کنٹریبیوٹ تھرو ووٹنگ, وہ ایک چیز ایسی ہے سیریسلی لکھنا پڑے گا. Why it's happening is so many women, young women as well as middle-aged women, do not have national ID cards. جس کی وجہ سے وہ ووٹنگ نہیں کر سکتی. They are left behind. That matter has to be addressed. Can be addressed very easily. All matters available in every village, town میں موجود ہے. They should be given priority in age group کو, عورتوں کو enrollment کیا جائے نادرا کے اندر. اور لنک بڑا اچھا بتایا کہ جب ووٹ ہی نہیں کریں گے تو جو پوزیشنز آتی ہیں پبلک سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ ان کو عورتیں اویل نہیں کر سکیں گی بیکاز دے آر ناٹ پارٹ آف دی پروسیس آف ووٹنگ. اور ہمارے پاس نمبر آف سیٹ لمیٹڈ ہیں, ہم سے آلموسٹ بہتر ہے.
still limited women are getting elected because there is a system of multi-party. Women are elected to party elections through indirect way, which will allow them to come directly to come to facilitate them, provide them opportunities to facilitate कर्म का है खुद ही उसके लिए फंड रेजिंग भी करनी पड़ेगी एनजीओ जैसी हमारे पास मौजूद है वो भी हेल्प करेंगे contest it, not just go dependent on the political parties favor. आप खुद इलेक्शन जाके लड़े. और एक और भी बात कही गई जो मैंने एक दफा से स्टडी करवाई थी गुजरात में, सिक्योरिटी ऑफ women जो है serious issue which is enabling them to perform in the economic activity. मैंने एक छोटी सी स्टडी करवाई थी गुजरात में. Is it culture that is prohibiting women to participate in economic activity, or something else? We found out it's not culture, it is structure. Women want to work, medical doctors want to work, but they don't find secure environment to work. So they stay home. They get a job from Gujarat to go to Gujarat. They cannot go public service transportation because it's not safe. So I think security issue has been raised in this report. Women's security in workplaces, at environment and locality. I think that has to be ensured through some programs, structural program. Not is a myth that the culture doesn't allow them to work. It's not culture. It's the structural problem that being addressed, which are not being addressed, in my opinion. These are serious problems of structures, women for the. I think overall, I would urge all of us, our academicians and chairperson planning commission, this report should be sent to, in my opinion, all universities, with your noting that this provides a lot of opportunities for you, a lot of data analysis, and gives the role model to start research centers at the university. So this is what I think, and I have already offered Dr. Gas to do that. I would like to start my university, which I am building up, is private university. This is a center of research, with your support and collaboration. So we can start a scientific research which is very much like we have a lot of research articles, papers. They don't help us. They help the authors because published in journals, but they are not read by people and they are not relevant to policies. This report is relevant to policymakers. It has offered very well organized, gives you major outcomes, major funding, and recommendations for the policymakers. Each chapter has that as well, and the Ms. Ammon presented always the summary. Also has recommendations on each issue. I think overall, I would suggest must consolidate the BIPP, and especially Dr. Dr. Burki, for really her putting together 4 chapters of its own and tracing the whole history of the BIPP, how it started and how it survived so far out of the BNU. And I think it should be consolidated, team as well as the management producing this report for all of us. Thank you very much. Thank you, Dr. Nizamuddin, for your valuable inputs. Now, I would like to request Dr. Rana Malik, Head of Department, Gender Department, Punjab University. Thank you so much, firstly, for inviting me to this forum and having a wonderful discussion. और मैडम आपकी इजाज़त से क्योंकि मैंने हमेशा मैडम को देखा है स्ट्रगलिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन और आई ऑलवेज टेक मोटिवेशन एंड करेज और मैडम की सुबह मेल्स ना आए मेरे इनबॉक्स में तो ऐसा लगता है कि दिन नहीं शुरू हुआ सो आई गॉट अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम Firstly, I'd like to congratulate the Shahid Burki Institute of Public Policy on taking out this wonderful report. As being said by Dr. Nizam, that the report has really touched the emerging issues, and I'm happy to see the chapters on climate change, peace and security,
impact of Talibization on the women in Pakistan. And the most encouraging and motivating thing is that very recent data has been used. बहुत सारी reports में हमें चीज़ें नज़र आती हैं, but data recent नहीं होता for the analysis purpose. So that is a very wonderful thing जो इस report में मुझे दिखा कि the compilation of data from different international reports. और secondly, the recommendations are very practical in the sense, और जैसे भी कहा गया कि they are for the policy makers directly, plus for the researchers also to find out कि यहाँ पे gaps हैं so that we can work in this. So I really endorse what Dr. Nizam said, that the report should be sent to the university libraries for the researchers. एक दो चीज़ें जो रिपोर्ट में भी शायद बड़ी क्लियरली लाउडली कहा गया है. I would stress कि बहुत सारी बातें यहाँ कही गई और लिप सर्विस भी कहा गया. Now this is the high time, जैसे भी कहा कि 35% if the women are in the mainstream economy, they can contribute up to 35% of the GDP. ये हमें सिर्फ कहना नहीं चाहिए, we should take practical steps. अभी हम बार बात कर रहे थे कि हमें within the country resources को देखने की जरूरत है. So women are one main power जिसको अभी underestimated है, जिस पे अभी वर्कआउट करने की जरूरत है. So this is the time कि हम ये 35% जो है इसको इंश्योर करने के लिए काम करना शुरू करें. और जैसे भी डॉक्टर शाहिद ने कहा कि यस, पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन देखें तो वहाँ पे ये कमेंट हो चुका है कि इट लुक्स लाइक अ वुमेन यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन, क्योंकि आपके हमारी जो वुमेन ग्रेजुएट्स हैं दे पास आउट इन द फ्लाइंग कलर्स. तो वो कहाँ जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो खवातीन फिर करियर्स क्यों नहीं अडॉप्टेड. क्योंकि हम उनको वो स्पेस नहीं दे रहे जो चाहिए. ठीक है, हम वो इतनी बड़ी लिखी खवातीन से लेकर टू द वुमेन हु आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा लेबर फोर्स आपका पार्टिसिपेशन रेट 27% पे खड़ा है. सो इट्स नॉट कि वो औरतें काम नहीं कर रही हैं, वो औरतें काम कर रही हैं बट दे आर नॉट गिवन रिकग्निशन. सो एक तो जरूरत उस रिकग्निशन की भी है, उस रिस्पेक्ट की भी है, उसको एक्चुअली जरूरत है इस वक्त मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में रिकग्निशन देने की, और हमें जरूरत है उसको एक्नॉलेज करने की. और दूसरा जो हमारी पढ़ी लिखी खवातीन है उसके साथ हमें दो तरीके से हम काम कर सकते हैं. व्हाट आई फील लाइक, एक तो हाई टेक टेक्नोलॉजी है, जैसे भी कहा कि यस द वुमेन आर कमिंग इनटू इट, और हम बहुत सारे अब हमारे पास तरीके हैं. बट पर्सनली मुझे लगता है कि टू वर्क फ्रॉम होम ऑन लैपटॉप्स, जैसे हमने बहुत सारे इंडिया में बहुत सारा हमारे पास इसका डाटा आ रहा है कि डॉक्टर्स काम कर रही हैं. मुझे लगता है कि नहीं, उनको फिजिकली आना चाहिए और काम करना चाहिए. एंड द स्टेट मस्ट इंश्योर दैट स्पेस फॉर वुमेन इन द मेन स्ट्रीम. क्या वजह है कि वो जो पढ़ी लिखी खातून है, अगर मोबिलिटी का मसला है तो वी शुड इंश्योर सेफ मोबिलिटी. ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम अपने शहरों में सेफ मोबिलिटी नहीं ला सकते. अगर ये माइंड्स और एटीट्यूड्स की बात है तो फिर मेरा ख्याल है हमें अपने मीडिया पे बजाय और तरह की चीज़ों के वी शुड कैंपेन ऑन वन सिंगल एजेंडा कि यस वुमेन, हमारा गुजारा नहीं हो सकता जब तक वुमेन मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगी. सो वी शुड टॉक ऑन वन सिंगल एजेंडा. अगर आपने रिसोर्सेज की भी बात करनी है, इफ वी आर इन इकोनॉमिक जो सारी सूरत हाल है, सो हम वो बजाय इसके कि हम वो वाली बातें करते जाएं जो हम मतलब बहुत सालों से करें. दिस इज द टाइम कि आप प्रैक्टिकली कुछ करें और आप एक ही स्टेप लें लेकिन एक्चुअली में ले लें. सो हो सकता है कि कुछ फर्क पड़ जाए. थैंक यू. Thank you, Dr. Rana Malik. Now, question answer session. I think we are short of time, so 2 to 3 questions we will take. Mr. Ayub or Iqbal. I don't have a question, but I have a couple of comments I would like to contribute. I was looking at First Women Bank, and I found out there is no woman in the executive, and the management, out of 12 members in the management team, 8 are males and only 4 females, so that is 33% there, and nothing in executive. So it's kind of a joke that we don't have good enough bankers to be made head of,
First Women Bank. That is number one. I'm very happy and proud to say different organizations that I represent, whether it's BIPP, there's a fair amount of female representation there. And I would also like to say that they're all merit-oriented organizations. Nassau Technologies that I represent has about 20% of female. And then I have my own startup called Hospital, and that we have 50-50. And my next lead person is sitting right here, Sana Khan. She is leading the team in my absence, so she is the first there. So we have 50%. Dr. Mahan is also sitting here along with her, so we have 50% representation there. So it starts with you. You know, all the tall claims we want to make, we want to empower from home. My wife, I'm very happy to say, runs a home, a happy home for elderly women called Ma Basera. So she leads there. My daughters are very active. I empower them, and it's the man, unfortunately, that has to empower. That is how the patriarchal, culture is. But it starts from you. It starts from now. That's all I want to say. Thank you. Thank you, Mr. Ayub. Anyone else? Ji Rana sir. Thank you, Doctor. On the implementation, my suggestion is to engage with Chinese Women Entrepreneur Association at Beijing and Shanghai. I have visited them. They have very impressive presentation, how they have women entrepreneurs, some 16 Chinese women in the Fortune 500 from income generation skills, like challi ke chilke se wall hanging, $70 million के वो export करते हैं, art candles. So I would be suggesting to the government of Punjab and Berkeley Institute, we can have reverse engineering. We can benefit their experience. Thank you, Sadiq Rahman Rana sir. Now, I think we are short of time. We would like to request our guest of honor to give her comments. Secretary Women Development Department, Smera Sarman. Thank you so much. Thank you. Madam Shaheen, Atikur Rahman, Mr. Shahid Najam, Mr. Suhail, esteemed participants, thank you so much for inviting me today, and I'm so honored to be in this distinguished company. This is a very important event, and I think it's a very, very important publication. I've just scanned through it quickly, and I've sort of heard it in the presentation as well. And very important themes have been picked, and it's a very holistic report, which kind of brings together many different but however interrelated themes. So talking and very timely themes as well. So climate change, extremely important, and coming from a report which is now we're talking about it at the Chamber of Commerce. So for the business community, for the the Chamber of Commerce, to be mindful of the fact that climate change has to be integrated into the national economy, and in thinking about the future development of the country is really, really important. And obviously, we're talking about gender today, and integrating women and mainstreaming women, though it seems a very obvious thing. However, as we've seen, it is it's obviously not obvious, because while the report also indicates this thing, and at the Women Development Department, we have been working. So the department was established in 2012. And since then, obviously, and since devolution, we have even more responsibilities. The department is kind of, now handling many, many different areas, and so we are keenly aware of both the positives and the unfortunately the sad facts about gender in our country. It has been pointed out and rightly pointed out that education is one area in which we feel happier that more women are now getting education and at all levels. At the same time, there are many regional differences. That's another thing.
And while education in itself is very important, and it does bring change in attitudes and many other factors as well in health and demography in decision making, it does not automatically translate into empowerment, as we've seen. So we also recently published a report, our annual gender parity report. It's Punjab Commission, the State of Women, collects that data. And I really would like to kind of tally that report with this particular report, and kind of it's very important to integrate data and to kind of then build upon that data. So that the gender disparity report basically this data of Punjab, and that data is not very encouraging at all. If we want to be happy, we can say that okay, fine, in a few indicators there's been slight improvement. However, the overall picture is pretty bleak. And again, education is the only area which kind of shows some thing to be optimistic about. At the same time, if you talk about governance, and while we do know that we see many more women and many more women in urban settings in different organizations, that is not reflective of the entire reality. And that can even be deceptive, and that can be a people kind of saying, oh, look, we've seen women here and we've seen women there, and 33% representation, or now we have so many people in the public sector. That is deceptive, actually. Even those women who are, and they are empowered women, they are leaders, they are making a change. However, the struggles and the challenges they face, are very big challenges. And when you look beyond that, there are women who are contributing a lot to the economy, because we talked about agriculture. They are unseen women. And I really like the term, what you use, visionaries. I think that's such a beautiful term. And they are basically, water is obviously life. So I mean, women are visionaries for life, and it is any nation which does not take into account women's experience, women's voice, women's intellectual capacity, is going to be a nation which will never progress and never be a happy nation. More important than anything else, it will never, because if you are not an inclusive country, and it's for men as well, because any society in which there is one dominant ideology in place, a patriarchal society, which militates against inclusiveness not only of women but also of men, which kind of says that men, you have to be a certain mold, and if you're outside that mold, then you're not good enough. What kind of what is it going to produce in the society? It's going to produce frustration, unhappiness, and and creativity is going to be the biggest casualty in such a society. I'm going to just briefly, I know there's so much to talk about, and I feel very motivated to talk about a lot of things in this distinguished company, but I'm also mindful of the time. Quickly, I will just just share a few results of the gender parity report. In governance, we see that in Punjab Assembly, 80% people, representatives are men. 20% are women, and of those 20%, 66 are reserved seats, only 8 directly elected. Similar is the situation in the National Assembly and the Senate. And again, as I was mentioning about the women in the public force, in Punjab, in the government sector, only 14% women are in the provincial government, and in the local and district level, 20%. So, I mean, it's just because a woman is different, and you don't expect a woman, she gets spotted, but the figures show that there's a big gap, basically. And we did talk about the gender parity gap, and that's something we feel really, really sad about, and even ashamed about. A little bit, I'm not being apologetic about I'm not being defending, or I do know that the situation of women is nothing to be proud about in this country, but a little bit of that ranking is probably also because of the fact that our reporting is not robust enough. So we might have been a notch above what we are, but obviously not too much above.
And so governance and in economic participation and labor force participation, we've actually gone a percentage down according to our data, because we sort of consult public sector only. So down since last year. And again, we see there's more participation of women in the agriculture sector. The less literate or non-literate women are more in the labor participation than the educated women. So again, and like what was said about the structure, what Dr. Nizam said, I think that is the key thing. The culture, obviously there are cultural problems. There are many people, because we don't want to stereotype, there are many people even in any district, in any part of Pakistan, who would want their women to be educated, who would want the women to be in the workforce, but it's the structures that are forbidding them. We come up with comments like, it's a limitation of women that they can't go into the field or can't in remote areas. It's not the women's limitations, it's the society's limitations. And we have to and so these structures have been made over the centuries, are human made. Structures need to evolve, to change. People have to be at the center of our structures. People have to be at the center of our institutions. So again, talking about economic and another key factor that I would like to highlight is gender-based violence. That is something that is really not talked about to the extent that it needs to be talked about. The situation is really dire. We've got some very good legislation. We've got the Protection of Women Against Violence legislation, and we've got the harassment at workforce legislation. The problem is implementation. So again, coming to this, and so I know the public sector, the state has a big responsibility, but the private sector, the civil society, all of us need to work together. All of us have our own role to play. And it's extremely important for for the private sector and for the civil society to keep generating such reports and to keep putting the pressure. Basically, nobody can work alone, and so the gender-based violence is showing domestic violence very, very dire figures. The narrative has to be built. So it's time. I think we do work. As mentioned, work is scattered. People are doing amazing work, in various places. However, that work is not coming together as an integrated, voice and an integrated struggle. Media has a huge role to play, and I'm sorry, the media, in terms of the production of the serials and the dramas that they show, it's terrible and pathetic that in this day and age, those kind of totally misogynist plays are being shown on TV. It's the social media, we are at this time, social media is so paramount. People, even a comment, makes a lot of difference. So these things have to be commented upon. We have to hear that a narrative has to be built. Until and unless we do not build a narrative regarding inclusion, yes, women empowerment, and at the same time inclusion. It's empowerment of men also, of all kinds and shades of men who have been excluded from a very rigid and a very violence-based patriarchal system. So, thank you so much again. Thank you so much. I'm really happy to be here, and I really look forward to a very wholesome, continuing collaboration. Thank you so much. Thank you, Ms. Smera Sarma, for your valuable inputs. Now, I would like to request Ma'am Shaheen Atikur Rahman, our chief guest, for her valuable comments speech. Thank you very much. Coming at the end, it looks like I'm just a tail, but I hope it's being noted by the youngsters, some good points. Shahid Saab, you've honored me unnecessarily for being the chief guest. I'm not worth it. Secretary Sahiba and the rest of the Lahore Chambers members, I beg to disagree with what all has been said. We have the worst record in the world for gender parity. We are supposed to be, actually in numbers, we are worse than Afghanistan. But this is a total it's not a religious thing. It is that we think much hai to kuch hai. Aapki to shukr nahi hai. The thing is that we are the largest number of illiterates in the world. Shukr, Nigeria tha, wo bhi hame beat kar gaya. Behtar ho gaya. We have the hardly
less than 50% women are literate, and that too नाम लिख सकते हैं, वो भी निकाहनामे पर नहीं लिखते, अंगूठा जाता है. We have no knowledge of laws. Unfortunately, I don't know whether you know or not, that every 20 minutes we lose a woman in childbirth. आजकल फ्लड्स हैं, आप लाहौर केबस को भी पता होगा, फ्लड्स हैं. 4,000 औरतें रोज बर्थ दे रही हैं, and the only thing they have to cut their placenta is the dantri. There is no medical tent. The government is bitching about with each other. No one cares a damn about the poor. Uske baad, stillborn, we are the highest in Asia. Why? Malnutrition. And as Secretary Sahiba was very rightly saying, domestic violence in the rural area, they kick you in the stomach. So the child is born, stillborn or defected. एक और चीज है, we are all pure. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अजान तक रहती है. We marry because of our caste. We marry relations. We शुक्र brothers दूर हैं, तो उनसे भी शादी करके क्लियोपेट्रा जैसे बैठ जाते हैं. Do you know we have the highest number of intermarriages, 57 to 60% in the subcontinent. You have thalassemia, you have hepatitis, you have 100 बीमारीज because of that. तो एक भाई दूसरी किसी की बहन को मारता है तो वो फिर वो बट्टा सट्टा is the worst culture we have in Punjab. We have a lot of growing up to do. And I keep on saying, much to the narazgi of my friends, कि why are men so insecure with women? Why are you scared कि भाग जाएंगे? भी तुम भी तो भागते रहते हो, or you scared कि मिल जाएंगे कहीं? I'm telling you, that is the main thing. Why are you insecure? But इतने insecure होते हैं, and I tend to be a bit annoying because I tell you another thing, that the worst person in a marriage is the mother-in-law. She is not forgiving, the saas. क्योंकि बच्चा तो खुश होता है बेटा, माँ का भी है और बीवी का भी है, दोनों को लड़ा के राजा अंदर बन गया. We have a lot of internal thing. अमीर है या गरीब है. I think Hum TV has done us a great disservice. I agree with Rana. They just shows that the world is around marriage. There's so much else. There's survival. Do you know a roti in, I'm working in Rajanpur. A roti in Rajanpur is costing 25 rupees when you don't earn a penny. 8 लोग एक रोटी खाते हैं नमक के साथ. These are the realities of poverty. The issue is that 1%, which are all of us, 1% are controlling 99%. We don't look at poverty because it stinks. जैसे हमारा नौजवान यौन भी कर रहा है. Who cares about the poor? We don't care. ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि कल का हमें हमारी गुनाह आज माफ हो जाए. We are not in love with Pakistan. We are in love with ourselves. Believe me. If you were love in Pakistan, we would do something. शर्म की चीजें ये आपकी रिपोर्ट में. I welcome this excellent report and thank goodness the intellectuals are thinking of gender parity. This is very important because these days we are disabled. When your one arm is not working, how can the rest take you out of poverty? The women are not recognized. 23% women, 27% women are supposed to be in the working force. And Bangladesh में कितना है? 54%. Where have we gone wrong? तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ, आपसे भी और सेक्रेटरी साहिबा से. The main thing is the definition of working women is old as 1940. It has not been changed. If you can change it, you'll suddenly see a 10 to 15% or 20% rise. Unless you have an economic face on women, nothing else is going to help. आप बेशक 10 शादियां कर लें, 6 अफेयर्स कर लें, कुछ नहीं होना. आपने उसको इकोनॉमिक फेस देना है तो फिर चेंज देखें. And lastly, I think democracy means federal government, local, provincial government and local government. We are all footless. We have no democracy at the rural level, at the union council level, which is the nursery of future politicians and future thought. आप तो अपनी बीवी को शॉपिंग करने नहीं भेजते, most of you.
تو گاؤں کی عورت ایک سے دوسری جگہ جائے, پتہ نہیں 10 ڈرگ ایڈکٹس اس کو نہ پکڑ لیں گے, جو بھی ہے. We are not in touch with reality in Lahore. All I beg you is that please, we must have the local government to put women in place. We must have, at least for the next few years, like they have in India, 30 to 40% women at the local government level. Women produce children, you on the other end. Look at the problem she goes. BHU میں ڈاکٹر نہیں جاتا, ٹیچر اسکول نہیں جاتی. عورتوں کی پرابلمز کیا ہیں؟ اگر ایک عورت کسی مرد کے ساتھ جائے تو ہائے ہائے ہوئی ہوئی کرتے ہیں. آپ 10 عورتوں کے ساتھ جائیں تو کوئی کچھ کہتے بڑا گبرو ہے. So we have to change our thinking. Pakistan was made by the Qaid-e-Azam. He kept his sister with him all the time. Why? That this is Pakistan for both. Who hijacked it? Were it the feudals? It was not the Maulvis. The feudals used Rasaul to keep in power. So we have to make a change. صاحب نہیں بھاگ سکتے. -27 ہے کینیڈا, ادھر کون بھاگے گا؟ We have to make this the best country with little bit of definition change, with little bit of چاہت. یہ نہیں کھائے پیے اور سوکھی چائے پیے اور گئے. This country is ours, we have to protect it. I am grateful to you, Shahid Saab, کہ آپ نے یہ ٹاپک کیا ہے. But remember, there is nothing but Pakistan. If Bangladesh can do it with bigger space, more poverty, we can. The intention must be there. Thank you very much. Thank you, ma'am. Shaheen Atikur Rahman, our chief guest, for your grateful comments. Before vote of thanks, I would like to thank Lahore Chamber of Commerce and Industry, our sponsor. PNY, Wahab Yunus is here, CEO PNY, who has sponsored this event, and Mr. Samiullah Sami, Education Scenarios. They are the sponsor of this event today. Now, at the last, I would like to request Mr. Sohail Lashari, former President of Lahore Chamber of Commerce and Industry, for vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. اس سے پہلے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور اتنی علم و دانش کی باتیں ہوئی ہیں, میں تھوڑا سا اپنا بھی اظہار کرنا چاہوں گا. میں میڈم شہین اتیق الرحمان کی بات سے بات شروع کروں گا کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں ہے. یہ بہت غور طلب بات ہے, اس لیے کہ ٹی وی سے لے کے آج کی محفل تک ہم نے سب نے پاکستان کو بڑی اچھی طرح نندا ہے اور برا بھلا کہا ہے پاکستان کو. اور جب تک آپ اس ملک سے پیار نہیں کریں گے, اس ملک کے بندوں سے پیار نہیں کریں گے, اس ملک میں جو کچھ ہے اس سے پیار نہیں کریں گے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ترقی کی کوئی بھی منزل طے ہو سکتی ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, اور جو کچھ نہیں ہے اس کی طرف بہت زبردست دھیان ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی جست میں امریکہ بن جائیں, یورپ بن جائیں, اور جو وہاں کی عورتوں کو آزادی ہے وہ یہاں کی عورتوں کو آزادی ہو جائے تو ہو جائے. میں 2-3 دفعہ یونیورسٹیوں میں گیا ہوں چھوٹی چھوٹی اپنی بات کرنے کے لیے. لمز میں لے لیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ امریکہ میں آ گئے. ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی پھر رہی ہے. میں بڑی حقیقتاً بات کر رہا ہوں. FC کالج میں میں گیا ہوں تو جیسے وہ راہ گزر ہوتا ہے اس میں ایسے وہ لیٹے ہوئے ہیں راہ گزر میں, جیسے امریکہ میں نہیں لیٹے ہوتے سیڑھیوں کے اوپر. I was shocked to see all this, what is happening here. اب ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں, اپنی مجبوریوں کی بات کرتے ہیں. وہ کون سا کلچر بابا, کون سی بات. اب آپ بتائیں کس شعبے میں عورت کام نہیں کر رہی. آپ ساری گفتگو عورتوں پہ جمع ہو گئی ہے, وہ ہونی نہیں چاہیے. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہماری عورتیں فیلڈز میں کام کر رہی تھیں, پاکستان بننے کے بعد بھی کام کر رہی ہیں. ہر معاملے میں, ایون ایئر کرو میں ہماری عورتیں جو باہر ملکوں میں جاتی ہیں, باہر ملکوں کے ہوٹلوں میں رہتی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں, پائلٹس بھی ہیں. خدا ذرا تھوڑا سا پاکستان پہ ہاتھ والا رکھیں. اور جو پریزنٹیشن سب نے دی ہیں اور میں نے سنی ہیں بہت اچھی ہیں. میں عظیم صاحب کے پاس اور ملکی صاحب کو ملنے بھی گیا ان کے دفتر, اور بڑی گفتگو بھی میں نے 2-3-4 مہینے پہلے ان سے کی.
बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है आज हम सब ताली मारेंगे और ये अलमारी में चली जाएगी। मैं 100% श्योर इससे भी बड़ी बड़ी रिपोर्टें इनकी इंस्टीट्यूट्स ने लिखी हुई हैं और इसे मोटी मोटी लिखी हुई हैं, मगर देयर इज नोबडी टू इम्प्लीमेंट दैट, नोबडी एट ऑल। चाहे सेक्रेटरी साहब बैठी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब चले गए हैं, तो इनकी अपनी मजबूरी है, हमारी अपनी मजबूरी है। वो पंजाबी में किसी ने कहा नहीं कि तू भी रह गया अधूरा, मैं भी रह गई हजूरी, तेरी अपनी मजबूरी साडी अपनी मजबूरी। तो छन्ने में रह गई चोरी, यानी कि जो असल चोरी आपने खानी थी वो छन्ने च ही रह गई है, ना तुसी खादी तो ना मैं खादी, ठीक है जी। छन्ने में रह गई चोरी, तकदीर बन के मैं की खटिया तेरी हीर बन के, तो असी किसी दे हीर बन के भी कुछ नहीं खटिया हजूर। सो बात ये है कि लेट अस वर्क टुगेदर। आपने भी जमहूरियत की बात की कि जमहूरियत क्या, वही जमहूरियत इक़्तिदार और अपोजिशन का नाम है। हम अपोजिशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते इस मुल्क में। फिर आप इकोनॉमी की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग, सजन साहब के और बल्कि साहब जैसे लोग, वो कहते हैं कि जी जो इकोनॉमी इज बॉन्ड विद डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। आपकी जमहूरियत किधर फिर रही है, किस किस से साथ बॉन्ड है? और जैसे हमारे चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा है, हमारी औरतें इस वक्त मर्दों से भी ज्यादा कुलबंद हो गई हैं और हर फील्ड में हैं और इनको इनकरेज करेंगे, कोई रोक नहीं रहा। मैं बड़ा ट्रेडिशनल फैमिली का आदमी हूँ, बलोच हूँ, मेरा बाप सरदार था, आपको पता है सरदारी निज़ाम में औरतें किस तरह उस दौर में बुरके से निकलती थी। मेरी 3 बेटियां सब यूके में हैं, 2 पढ़ रही हैं, 1 नौकरी कर रही। किस एम्पावरमेंट की बात करते हैं? मतलब ये औरत का खुद एक अपनी हिम्मत है कि वो बाहर निकले और काम करे, फिर ये सिक्योरिटी इट्स ऑल बुलशिट। मतलब कि बंदा बंदे को मार दे कोई बात नहीं, बंदा औरत को मार दे तो बड़ी बुरी बात हो गई। भाई ये फिर अगर आपने यूरोप की कॉपी करनी है तो फिर ये रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी ना, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, प्लीज हमारे में नेशनल कोविजन नहीं है। सिंध कुछ सोचता है, पंजाब कुछ सोचता है, मैं कुछ सोचता हूँ, आप कुछ सोचते हैं। देयर इज नो वन लाइन डायरेक्शन। और जब तक हमारा ये सिस्टम ठीक नहीं होता, और करने वाला कौन होगा, ये हम ही होंगे। मैं मैडम के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त जिस बात हो रही है कि लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ इनको वो एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, इनको यहाँ वो नौकरियाँ देनी चाहिए, इनको यहाँ वो पैसे देने चाहिए जो कि हमारे कौम की तरक्की है। उधर से पैसे आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ खुद पैसे कमाएं। और हमें इकॉनमी में नजम साहब सुन रहे हैं, डी-डॉलराइजेशन करना है। जब तक आप डॉलर के साथ पैग रहेंगे आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। डू द ट्रेड एंड बिजनेसेस इन लोकल करेंसीज। अगर रूबल के साथ करना है, रशिया से तेल लेना है, तो उनको अपने पैसे दें, वो हमें अपने पैसे दें। सो मेनी थिंग्स फिर बात लंबी हो जाएगी। डॉक्टर एजाज साहब मुझे इशारे कर रहे हैं कि बाद में डिस्कस करें। तो मैं बात करना ही नहीं चाह रहा था, मगर बात ऐसी हो रही थी कि आई थॉट कि आई शुड लेट यू नो दैट प्लीज स्टार्ट लविंग पाकिस्तान। इस बाग में अगर इस बाग में कांटे भी हैं तो इस कांटों को प्यार करें, क्योंकि ये आपका बाग है। और विजनरीज ये कहते हैं कि विजनरी वो होता है जिसे फूलों के साथ कांटे भी नजर आ रहे हैं। तो हमारे मुल्क में अभी बहुत तरक्की करनी है और इंशाल्लाह हम ही ने करनी है। और अगर हम ही इस वक्त द न्यू जनरेशन रियली वांट्स टू फ्लाई अवे। इवन माय सन सेज व्हाट्स इन पाकिस्तान। तो जब मैं उससे हुब्बुल वतनी की बात करता कहता केड़ी हुब्बुल वतनी है बा, सारी दुनिया और मेरी है, मैं जिथे मर्जी चला जाऊंगा मेरा मुल्क हो जाएगा। सिर्फ इसलिए कि मैं इतने पैदा होने को तो कोई अपना मुल्क ही नहीं समझने लगा। जब तक आप वो सहूलतें नहीं देंगे। और मैंने आज उसको कहा कि तुम्हारे घर में गर्म पानी आता है? कहता आता है। मैं कहता नहीं, फर्स्ट 5% ऑफ द वर्ल्ड कि जिस घर में गर्म पानी आता है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सो थिंग्स दैट वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट वी हैव एंड वी ट्राइंग टू become America in a jiffy. You're not going to do that. You have to go through the mill which Americans have. आपको पता है वहां भी औरतों के एक जमाने में वोट के हक कोई नहीं था। तो आप किस जमाने की बात करते हैं? Well, let us grow into that. With that, I thank you all for being here.
and especially listening to me as well and to all the intellectuals which have been contributing toward this. खुदा करे कि हम इस रिपोर्ट को और बहुत सी रिपोर्टें, मैंने इनकी बहुत सी रिपोर्टें पढ़ी हैं, तो अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम अपने आप को इस स्टेज पे ले जाएं कि जहाँ पे हम इस पे अमल दरामद कर सकें। HSC की बहुत सी रिसर्च होती हैं, इनकी कमर्शलाइजेशन 1% भी नहीं, करोड़ों रुपए आप देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, कमर्शलाइजेशन एक भी नहीं होती। तो वी हैव टू कमर्शलाइज पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vishal sir. For formal vote of thanks, now I would like to request former President Noman Kabir sir. Quite late, but I, on behalf of the business community for Lahore, thank you all of you. आप सब तशरीफ लाए, आपने बात की, शायद नजम साहब के बारे में अब्दुल्ला खान जो कह गए हैं मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट ही इज ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और मैं इस रिपोर्ट के बारे में बस एक शेर की सूरत में अहमद फराज के ख़त्म करूँगा कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आप अपने हिस्से की बरकी इंस्टीट्यूट शम्मा जला रहे थे, एंड आई होप इट विल कंटिन्यू। Thank you, Noman Kabir sir. Thank for making me part of your board. I think it's a trust of the business community and the private sector, and we would like to keep continuing this relationship. Thank you. Thank you all. A special thanks to Ma'am Shaina Tekuraman for chief guest, for guest of honor, Ma'am Sarman, Ma'am Smaira Sarmat, Dr. Shahid Mini, Dr. Nizam, and Ma'am Rana Malik. Thank you all.